говорити. Whoops. It's okay. Just recording in process. We started recording. Okay. And all of this can mean that a person becomes isolated. І все це означає, що людина може бути ізольована. On top of it, there's anger and rage. Extreme anger. І на горі цього всього лють, гнів, злість. There's poor self-esteem and a negative self-image. Негативна самооцінка і self-esteem, і почуття невпевненості. Like self-confidence. There's a lack of confidence in the self. Нема більше впевненості в собі. This is a little doll made out of wood. Це маленька лялечка, яка зроблена з дерева. It was created by a very well-known art therapist in the States named Gretchen Miller. Ця фігурка була створена дуже відомим арт-терапевтом в Сполучених Штатах Гретхен Міллер. A loss of safety is at the core of trauma. Втрата відчуття безпеки – це є, як сказати, основа, хребет травми. The most effective treatment is what we call bottom-up brain functioning. I know. It really... It's from, let's put it this way. We need to work with the very most primitive part of the brain. Нам потрібно, для того, щоб побороти травму, нам потрібно працювати з найбільш давнішими мозковими системами, примітивними. Because that's where the sensory systems are. Саме там, де є сенсорна система. People have traumatized clients have hyperarousal. They're easily stimulated. Люди, що зазнали травму, вони швидко. Wait a second. Легко возбудимы. Легко збудливі. So their nervous systems are broken. Нервова система є розбитою, пошкодженою. 3 of the most common symptoms are fight, flight, which means to run away, or freeze. Найбільш поширені три прояви – це завмерти, бігти і битися. And as we know that trauma is stored in the body. І як ми знаємо, що травма розміщується в тілі. Art therapy helps our military clients to get back into their whole body. І арт-терапія допомагає нашим клієнтам відновити свій зв'язок з тілом і знову почувати все своє тіло. And start to feel again. І знову почати відчувати. And flow with the feelings. І взаємодіяти з почуттями. And learn how to regulate, how to order the feelings. І вчитися, як управляти своїми емоціями, як контактувати з ними. So I'm going to show a collection of artworks from the US military personnel.
І зараз я вам покажу роботи військових Сполучених Штатів. This is a collage that was done by a combat soldier. Це колаж, який був зроблений солдатом. He used some of the netting from his uniform. Він використав деякі матеріали зі своєї форми військової. It says on the front part, PTSD is not my fault. Посеред малюнку написано, що PTSD – це не моя провина. Around the collage, he has put different sayings. Довкола колажу він розмістив різні свої вислови, думки. And some of his thoughts. І деякі думки. And some of his questions. І деякі питання. And some of his memories. І деякі спогади. And I'm going to read some of these for you. І я деякі з них вам прочитаю. I witnessed the world and now I am in hiding. I saw the world. He saw the world and now he's hiding. Я став свідком світу і зараз я ховаюсь. He writes, they say I am a coward. Він написав, вони сказали, я є трусом. And it does happen. Sometimes other people will say a person with a military person with PTSD is a coward. І так дійсно деколи трапляється, що люди в своїй оцінці можуть назвати військових з ПТСР трусами, боягузами. A question he asks is, I don't know how many people I've killed. І питання, яке він задавав, я не знаю, скільки людей я вбив. Another question is, where is there hope for me? І інше питання, яке він задавав, де їхня надія для мене? Some people say I've changed. Деякі люди кажуть, що я змінився. Another thought he has, these are all intrusive thoughts. Це все нав'язливі думки. Another one he has is, I tried to bury the body with my hands. І ще одне, що він сказав, я намагався поховати тіло голими руками своїми. During a bombing, he fell through someone's ribs. І впродовж бомбування він впав в людину прямо в її ребра, в відкриту рану. He saw a dog that had a baby's head in his mouth. Він бачив пса, який ніс дитячу голівку. He has the word rape. Він був свідком того, як гвалтують. Knife. З ножем. Incest. Інцест. And the final thing, this is the last thing I can read. I fear I'm insane. І остання річ, яку Кетрін може прочитати, у мене є відчуття, я боюсь, що я є ненормальний. And Oksana, please tell them that a person that can express this is actually on the road to recovery. І Кетрін наголошує, що людина, яка може це все висловити, винести з себе, це він вже на дорозі до відновлення, до зцілення. Because they're to a place where they're starting to express what happened to them.
First words to a place. Because they are in a place where Ага, they're вони в тому, understand. Вони вже в тому місці, коли вони вже можуть говорити і висловлювати. often when we get the clients, it's many weeks or months before they can do this. І зазвичай, перш ніж вони почнуть говорити, може пройти багато місяців і днів. This is a collection of masks about PTSD. Це колекція масок людей з PTSD. They were made by soldiers in a PTSD hospital program. Вони були зробленими солдатами в рамках роботи з ПТСР. The mask on the left and the mask on the far right are both manufactured masks. Маску, що ви бачите справа і зліва, вони це вже були готові заготовки. So the soldiers worked on top of that to create these images. Вони вже працювали з верхнім шаром маски для того, щоб створити їхні зображення. Ну, свій вид. The gold mask on the left is covered with trails of blood. Маска зліва, золотиста, вона вкрита слідами крові. And large injuries on the face. І великі шрами на обличчі. On the black and red mask on the right. Червона-чорна маска справа. Is the colors of the flag of his military unit. Це кольори його військового об'єднання. But if you look very closely, you'll see bullet holes in it. І якщо ви придивитесь дуже добре, ви побачите, що там є дірки від куль. And nails, like you hammer in. І цвяхи, ніби забиті в обличчя і в голову цвяхи. And other pieces of metal. І ще якийсь шматок металу. That is symbolizing shrapnel. Do you know shrapnel, Oksana? No. Okay, you know when a bomb goes off, it can have metal pieces in it? Yes, I understand. І це все символізує, я так розумію, осколки від бомби, які розлітаються. Чим набита бомба буває всередині. The mask in the lower middle is a devil. Маска, яка посередині, там знизу, це, диявол. This did not begin as a manufactured mask. Це з самого початку не була заготовка. This was modeled completely by the soldier in clay. Це було зроблено абсолютно від початку солдатом за допомогою глини. You can also see there's red marks and blue marks, mini marks on the devil mask. І ви також можете побачити там багато слідів крові, знаків червоним, блакитним. Under the devil mask, one thing that is said there, my soul is filled with remorse, which means regret. І під маскою написано, що моя душа сповнена сожаління, перепрошую. Again, these expressions are from soldiers who are ready to express some of the horrors of war. І ці маски, вони вже були створені солдатами, які готові були висловити ті жахи війни, які вони пережили. So these were made months or years after their military service was over. І вони були зроблені через рік або через багато місяців після того, як вони були вже, як їх військова служба була закінчена.
Here's more artwork by military personnel. Ще більше робіт від військових. Sometimes military personnel want to use their uniforms. І є такий феномен, що деколи військові хочуть вжити елементи своєї військової форми. On the left, you can see there's two boots. Зліва ви можете бачити двоє берців або військове взуття. And a safety belt is tying them together. І пасок безпеки їх обкручує разом. There's also blood on top of the boots. І також ви бачите кров зверху на цих черевиках. The soldier took his boots and formed plaster. Plaster over it. Plaster of Paris. You know, it's white, you know. You mix it up. Paper? It's not paper. It's not paper, it's plaster. It's like what the walls are made of. Plaster, you know. Yes, I think that I know. Він використав будівельний матеріал, такий, який використовується на стіну, шпаклівка, здається. Like spackle. Yes. And so that was put onto the boots. You can see it's very textured. It's very textured. Він це зробив на черевики, в черевики. Ви бачите, що вона дуже текстурна. On the right side, we have another mask. Underneath this is a plastic mask form. Справа ви бачите іншу маску, вона була з пластику зроблена. And on top of that, the soldier put spackle or plaster. Yeah. І наверх він також, солдат, положив або шпаклівку, або пластир. You can see that there is a large wound, you know, sore, or what do you call it? I call it a wound, you know. Рана, шрам, рана. Ви бачите, що через це обличчя проходить велика рана, шрам. Yeah, coming across the face. And also the lips are sewn shut. І ви бачите, що вуста є зашиті. It's showing the effects of the PTSD on this soldier. І це транслює ефект ПТСР на солдата. So the soldier is showing on the outside of the mask what it feels like inside him. Солдат за допомогою цієї маски показує на самій масці, показує те, що він відчуває всередині. This is a drawing done of PTSD thoughts by a soldier. Це було зроблено, це ПТСР думки солдата. And there's 3 different thoughts and 3 different figures on this drawing. На цьому малюнку 3 різні думки і 3 різні зображення. There's a small figure on the upper left that is screaming from pain. Зліва, зверху, маленька голова, зображення кричить від болю. And there's thoughts, you can see the thoughts are written on the forehead of the figures. І ви можете бачити думки, які написані на чолах цих зображень. And those are some of the soldiers' intrusive thoughts. І це одні з нав'язливих думок солдатів. And I can't read them because it's unclear from the picture, from the photo. І, на жаль, Кетрін не може їх прочитати, тому що навіть на самому зображенні, їх не ясно видно. This is a very special project that is extremely interesting.
Це дуже особливий проєкт, який надзвичайно є цікавим. This was done by the art therapist I mentioned before, Gretchen Miller. Це було зроблено арт-терапевтом, про якого я говорила раніше, Yeah, she ran a workshop for military personnel. Вона має майстерню для військового персоналу. And they were veterans. They were not in service anymore. They were veterans. It was after their service. Це для солдатів після їхньої служби, вони вже більше не служили, це вже були ветерани. You can see here that there are there's a helicopter. Ви можете бачити два гелікоптери, два вертольоти. You can see the blades going across there at the top. Ви можете бачити ці вертушки зверху. And there's red fire and blood in the center. І ви можете побачити вогонь і червоні плями, які символізують кров. And the yellow and the dark brown at the bottom is also showing fire. І жовте, і коричневе внизу показують вогонь. But I want to direct everyone's attention to the paper it's on. Але я хочу звернути увагу всіх на папір з малюнку. The veterans brought their old uniforms into the studio. Ветерани взяли і принесли свою стару військову форму в майстерню. They tore up the uniforms into small pieces. Вони порізали, порвали цю форму на маленькі шматочки. And put it through a paper mill. І вони пропустили це через паперовий такий млин, прес. And they ground it down to a paper. They made paper out of their uniforms. І з своєї форми, за допомогою ще якогось матеріалу, вони зробили папір. And then they pressed the paper into sheets. І тоді вони утворили ці листки паперу. And used different colors to make the forms. І використали різні кольори, щоб зробити форми. That you see here. So it was a very healing exercise to take the uniforms and transform them into something else. І це має надзвичайно зцілюючий ефект взяти форму і трансформувати її. This is another artwork by a veteran. Це інша мистецька робота ветерана. You can see it's a very, very large painting. Ви бачите, що це дуже великий малюнок, зображення. You can see a normal size woman is standing to the right. Ви можете бачити це по розміру фігури справа. This has to do with survivor's guilt. Це робота, яка показує почуття провини вижившого. The two soldiers here are paying respects to one of their comrades that did not come back. На зображенні ви бачите двоє військових віддають шану, посмертну шану своєму товаришу, який загинув. So their friend's body is not there, but the boots and the helmet and the gun and the rifle are there. Ви бачите, що на зображенні нема тіла загиблого, але є його черевики військові, берці, є зброя, є шолом і є жетон військовий. The spirit of the soldier is above the helmet.
дух військового є над каскою. This is another exhibition that was made from veteran artwork. Це роботи з іншої виставки, на якій були представлені роботи ветеранів. It shows art made out of the struggles with war and trauma. Вони демонструють складнощі, те, що застряло в результаті війни і травми. You can see a head form was used here. Ви бачите, що тут була використана форма голови. Military netting over it. Спеціальна військова сітка довкола. A blue reflective metal foil for the face. На обличчя, в зоні, там, де має бути обличчя, така світловідображаюча металева, фольга. And you can see there's also a ribbon going around and around and around the head. І ви бачите стрічку, якою обгорнута голова декілька разів, багато разів. And written on the ribbon are all of the thoughts going around and around the person and also choking them. І ви бачите, що на цій стрічці написані всі думки, які оточують його голову, крутяться в голові і також ніби здушують його. The back of the head is also bloody. І тил голови, він також в крові. This is a drawing done by a veteran. Це малюнок ветерана. It shows how difficult it is to come home. Показує, як важко буває, коли ти повертаєшся додому. He has PTSD and he can't work. Він мав PTSD і не міг працювати. The sign behind the woman says welcome home, then it says sold. Знак, який написаний біля жінки, написано «Ласкаво прошу додому», а також інше слово «продано». Because he couldn't work, they have to sell their house. Через те, що він не міг працювати, вони були змушені продати будинок. You can see that the wife is pregnant. Ви можете бачити, що жінка вагітна. And under the veteran, there's a little choice, and there's another child in the family. І ви бачите, що під кріслом біля ветерана лежить іграшка. Це значить, що ще є одна дитина. Now, let's look behind the veteran to the black and white drawing. І за ветераном зверніть увагу на малюнок, білим-чорним намальований. This is some of the thoughts that he keeps thinking. Це одні з думок, нав'язливих думок, які він думає. It is a scene from battle, and you can see one of the soldiers is bleeding on the ground. І ви бачите, що це сцена з битви, і один з солдатів лежить і стікає кров'ю. So this is an excellent example of what can happen for many veterans when they come home. І це один з вражаючих прикладів, що може бути з ветеранами, коли вони вертаються додому. It's very difficult for them to rejoin with their family and to be sort of normal again. І насправді це дуже складно їм відновитися, воз'єднатися так само, як було колись зі своєю родиною, і стати знову так званим умовно нормальним. These are masks that were also done by veterans. Ці маски також були зроблені ветеранами. I think everyone can start seeing a pattern emerging. Я думаю, що кожен може вже побачити особливий малюнок в цих масках.
So we continue to see masks that have broken and injured parts. Ми продовжуємо бачити маски, на яких зображені шрами і кров. The mask on the left is a skull mask or a death mask. Маска зліва – це ніби як череп, мертва маска. The mask on the right is a more alive mask. Маска справа виглядає більш живою. In the mouth is a tube. І в роті ви бачите трубку. That is for air. Це для повітря. This soldier had to be intubated. He had to have the tube to his lungs. І швидше за все, ця трубка була спеціально для легенів, для інтубації легенів, для того, щоб він зміг дихати. Here are more examples of veteran artwork. І ви можете бачити на цьому зображенні ще більше прикладів робіт ветеранів. On the left, we have a sculpture of a soldier. Зліва ви бачите скульптуру солдата. The soldier who made this used hand grenades, you know, the bombs that you throw. Угу. Солдат, який зробив цю скульптуру, бачите, для рук використав ручні гранати. Mm-hmm. And also used hand grenades for parts of the face. І також використав ручні гранати для створення обличчя. And bullets for the teeth. Bullets. І кулі для зубів. Down below you can see there's gunshots in the hips. Знизу, там, де таз, ви можете Like bullet побачити... holes, like bullet holes. Так, дірки від куль, сліди від куль. Mm-hmm. And the rest is made out of steel. І решта зроблена з металу. The hips are made out of an ammunition box. You know, it's a box for the bullets. І хіпс-бедра зроблені з ящика для перенесення куль. On the right, we have a sculpture and a collage combined. І справа ви бачите колаж, поєднаний з скульптурами. And on the forehead of one of the top masks is war, the word war. І ви бачите, що на чолі однієї з масок написано «Війна». A collage was made out of military cartoons. І колаж був зроблений з військових мультфільмів. This is from a project that was done using the Iraqi veterans' artwork. Ця робота зроблена ветераном з проєкту, коли працювали з ветеранами з Іраку, які пройшли війну в Іраці. This is a group, an association of Iraqi veterans against the war. Це асоціація ветеранів, які проти війни. This image is a poster. Це зображення, це плакат. And it says war is trauma. І на ньому написано, що війна – це травма. And it says that over and over again as it goes down. І ви бачите, що цей напис є повністю на малюнку, продовжується. So we have a hand grenade, as you can see. Ви бачите ручну гранату. But what gets blown up is the brain, and the brain is the lower part of the hand grenade.
Мгм. І що в результаті цієї гранати вибухає? Мозок. І ви бачите, що саме мозок зображає нижню частину гранати. And it's a very amazing image because I think that that is very descriptive of what happens. Мгм. І я думаю, що це дуже сильний за своїм змістом малюнок, що транслює, що саме відбувається з солдатами. Oops. Oops. Okay, here. This is another poster that was made. Це ще один плакат, який був зроблений. And it says, it has a very interesting text. І він має цікавий текст. And I'll read it to you. І я прочитаю його вам. Post-traumatic stress disorder. Посттравматичний розлад. How is this a disorder? Як це може бути розладом? What part of being emotionally and spiritually affected by violence is disorder? Яка частина може бути розладом, коли ми є емоційно вразливими? How about going to war and coming home with a clear conscience disorder? Як щодо того, щоб піти на війну і вернутися додому з розладом свідомості? I think that would be far more appropriate. Я думаю, що це було би більш доречним. And that was by Matt Howard, a veteran of the Iraqi war. І це було написано Меттом Ховардом, ветераном Іракської війни. So what he's really saying is everyone that's involved with the war is traumatized. Він намагається сказати те, що кожен, хто був учасником війни, є травмованим. And that nobody can come home with a sense of well-being. І ніхто не може повернутися додому з відчуттям процвітання, що все в порядку. So here is a group of adult art therapy trauma expressions. Тут ви бачите групу вираження травми через арт-терапію для дорослих. And these are not veterans, these are the family members and friends of veterans. І це не є безпосередньо ветерани чи солдати, це друзі, їх друзі або члени родин. Because everyone is affected by war trauma. Тому що війна торкнулася кожного з них. And having them as clients is also important for us to treat them. І мати їх за клієнтів і допомагати зцілитись також є важливим для нас. So this is a kind of a very interesting question that people often ask about art and art therapy. Це цікаве запитання, яке люди часто задають про арт-терапію і мистецтво. And this is often something we have to talk with our military clients about. І це те, про що ми часто маємо говорити з нашими військовими клієнтами. Here's the question. Ось питання. Will you tell me what's going on in my head if you look at my art? Чи ви мені скажете, що відбувається в моїй голові, коли подивитесь на мій малюнок? And the art therapist says, no, I do not know what goes on in your head. І арт-терапевт скаже, ні, я не знаю, що відбувається в твоїй голові. But you will soon discover your own story once you make art. Але з того моменту, як ти зробиш свій виріб мистецтва, ти створиш свою власну історію. And that is the end of this PowerPoint. І це кінець цієї презентації.
And I'm sure there's many questions and so on that we can certainly discuss and talk about. І я думаю, що є з приводу цієї презентації питання, і ми обов'язково їх обговоримо. So please write your questions in the chat. Будь ласка, напишіть ваші питання в чаті. Yeah, and then we'll see what they are. I do want to make a couple of comments at the end here, like right now. І я би навіть зараз могла одразу відповісти на декілька. That when we're working with military personnel Коли ми працюємо з військовими, who are traumatized from war, які травмовані війною, we need to be very careful not to re-traumatize them. ми маємо бути дуже уважні і обережні, щоб їх не ретравматизувати. When we first meet them, we have to establish a one-to-one relationship right away. Коли вони приходять до нас, ми маємо створити довірливий контакт один до одного. It's not like I'm the therapist up here and you're the client down here. Це має бути розмова рівних, не так, що арт-терапевт зверху, а клієнт десь знизу. Це розмова рівних. It has to be like this. Це має бути на рівні. And through that relationship, they will slowly learn to trust. І через саме такі стосунки на рівних вони будуть вчитися довіряти заново. Initially, it will be very difficult for them to express any feelings. І насправді їм буде дуже складно почати висловлювати будь-які свої почуття чи відчуття. It will be easier to express them through the art than verbally often. І насправді їм буде легше висловити те, що вони відчувають через мистецтво, ніж через слова і рот. But we all know how powerful art images are. Але ми всі з вами знаємо, наскільки потужними є мистецькі роботи. And those images can re-traumatize them too. І ті роботи насправді також їх можуть ретравматизувати. So when we meet with them, we should not say, okay, draw your trauma. І коли ми їх зустрічаємо, ми не можемо казати, окей, малюй свою травму. That's like saying they have a hole, they have a sore right here in the middle of them. Це як сказати, що отут вони мають дирку, біль. And you've just poked your hand in there. І ви ніби тоді просто засунули в ту рану, в ту дірку, в той біль руку. Okay. Everyone who trusts you will lead you to their trauma. Кожен, хто вам довіряє, допустить вас до своєї травми. Yeah. But establish trust first. Але спочатку потрібно буде встановити цю довіру, напрацювати. There must be a therapeutic relationship first. Спочатку це має скластись довірливі терапевтичні стосунки. And very gently over time they will show you their pain. І дуже обережно, gently, делікатно ви підійдете до травми, яку вони вам покажуть. So I recommend going very slowly. І особисто я рекомендую іти дуже повільно. Everyone has a different time and way to express themselves. І насправді кожен має свій темп і спосіб висловлення. My advice is to watch your client closely. І моя порада – спостерігати уважно за вашим клієнтом. Or if you have an art therapy group, watch your group and watch the individuals very closely. І якщо у вас є арт-терапевтична група, просто спостерігайте дуже уважно і близько за вашими клієнтами.
And as a good therapist, you will see when they're ready for the next step. І як хороший арт-терапевт, ви точно побачите, коли вони готові до наступного кроку. Because they'll show you they're ready for the next step, to talk more, to draw more, to sculpt more. І вони вам продемонструють, коли вони готові до цього наступного кроку. Вони ніби почнуть більше говорити, малювати, творити глиною. Mhm. So I honestly don't think there's a timeline for therapy that works with everybody. І я насправді думаю, що немає якогось визначеного часового проміжку, щоб працював для всіх. So if you have only one time with someone, do what you can to establish trust and offer the art materials and see what they want to do. І якщо у вас є лише одна зустріч з людиною, робіть те, що можете, але передусім це довірливі стосунки, це розмова на довіру, і запропонуйте всі арт-терапевтичні матеріали, з якими людина може працювати. And thank them very much for coming. І дуже-дуже дякуйте їм за те, що вони прийшли. If they're coming 3 times, 5 times, 10 times, you have many more opportunities to build trust and engage with the art. І якщо вони прийдуть 3, 5, 10 разів більше, у вас буде більше можливості на будування цієї довіри і вироби мистецтва. We all know how very healing creating is. Ми всі знаємо, яким зцілюючим є процес творення. But we must establish trust and therapeutic relationship first. Але передусім ми маємо встановити довірливі стосунки і терапевтичні. Oksana, at this point, I would like to take just a short break, and then we'll have questions, and then we'll do we'll do this. Okay. І зараз, how long you want to have a break? Oh, just like 3 minutes. Ага. It's short, І- because time is going quickly. І маємо 3 хвилинки перерви і переходимо до питань і до практики. So get up and move a little bit. Do some dancing. Вставайте і пошевеліть, і давайте встанемо і пошевелимося, і трошки порухаємо тілом. Get your cats. Мгм.
Are we ready? Hope so. Let's go. Let's go. Yeah. Да. Do you have questions in the chat that you want to? Yes, Yeah. yes, Maybe some of them are similar. You know what I mean? maybe, Okay. maybe. So first is from Alexandra Klyushanova. From when you started to work with soldiers after they're back from the war. Right. Yes. How long during the time? So how time should pass when they're ready to start to work? When they're back from war. Maybe I couldn't It's translate right. different for every soldier because not everybody wants to do this. І це дуже відмінно для кожного, тому що не кожен хоче робити це. You know, it's voluntary. Ну, це за самозголошенням, я так розумію. Some people just, they kind of hide for a year. Деякі люди приблизно рік ховаються. Yeah. But you know, the biggest thing that heals all of them is re-entering society. Can you repeat again? I'm sorry. The biggest thing that heals all of them, the most therapeutic thing, is for them to rejoin society. Але найбільш терапевтична річ, яка спрацьовує для них, це соціалізація. Okay, so next question, yes. How to organize session with wounded soldier who is at their hospital if there is no stable group. So group for treatment. Yeah. So you would work individually with them. Is that what the question is? You would work individually with them. Це від Тетяни запитання. Ви би тоді працювали з ними індивідуально, так? Ні, це робота в групі. Я приходжу на готову групу. No, she's saying it's a working group. She is coming for a prepared already group. But they can visit it maximum 1 or 2, 3 meetings. And before that, were a psychologist working with them. And the question is what to do with this group, or what is the question? І яке насправді питання, що робити з цією групою? Да, як організувати можна саме з такою групою сесію? Чи є якісь відмінності? Стала група і ставити їм завдання, чи пускати, так сказати, у вільну творчість, чи давати такий напрямок, коли я пропоную тему, я щось малюю, таке ресурсне може, да, а вони повторюють за мною. The question is how to work with such kind of group if this group is not stable, because some people can visit just 2 or 3 times. And the question is, it can be just they can use any art therapeutic materials and do, or she can give them a theme or name of the, not name, theme. Like a prompt. Like a prompt. Yes, like a prompt, or maybe it can be something, some already known technique for resources, for example. Yeah, I think because it's such a short contact period, you don't want to open up trauma wounds. You don't want to open that. Так як це короткотривала взаємодія, то вам би не хотілося, було б не рекомендовано відкривати їхні рани, травми. So what I would do is run an open art therapy studio, open workshop.
Я б робила відкритий воркшоп, майстер-клас. Yeah, not a master class, but Воркшоп, a майстерню. workshop, an open therapy workshop where they could come and make some things, and you are there for a period of time, and they can come and go, and you're there to, you can give individual prompts, individual ideas if they feel receptive. Otherwise, they can use the materials which are healing themselves. І розумію тепер різницю, чому не майстер-клас, а воркшоп. Воркшоп – це ніби як майстерня відкрита. Тобто ви там знаходитеся, але вони можуть приходити, відходити, вони можуть взаємодіяти з різними матеріалами, і вже сама взаємодія з матеріалом може бути зцілюючою для них самих. І також можуть бути якісь там невеличкі від вас підказки, що з тим чи іншим матеріалом робити, чи як іти далі. Але це в тому випадку, якщо вони будуть готові це приймати, ви будете бачити по людині. I want all of our therapists here to remember that our clients just being with us is therapeutic for them. І хочу нагадати дорогим колегам, що вже саме перебування в нашому полі арт-терапевтів вже є цілильним для військових. And I believe that, and I know that that energy that we have helps them feel safe. І я вірю в це, і вірю в те, що енергія, яку ми маємо, допомагає їм відчувати оцю безпеку. Почуватися їм безпечніше, якось так. Okay, so next question from Olena Voznesenska. Comparing to your experience from rehabilitation warriors, soldiers, so she is comparing to her experience of work with warriors, yes, with soldiers, how it was how it was working with task of creativity. Would you just propose materials? There were any stories about their traumatic experience? And was it mostly group work or individual work? And if group worked, so how many members were there? Yeah, I only did small groups of 6 or less. Тільки маленькі групи з 6 людей або навіть менше. Or individuals, you know, solo individuals. Або індивідуальні. I also did art therapy at the bedside. The І ones я that так, were in the hospital bed. І я також робила арт-терапевтичну роботу, коли вони лежали в ліжках, біля ліжка. Окей? Уточніть, будь ласка, щодо завдання. Чи давалося якесь завдання, чи пропонувалося просто матеріали? So here is a question. You did recommend them what to do, or you was just proposing them materials? Both. Два. First, propose materials. Передусім пропонувала матеріали. Introduce to all the colors and the types of materials. Якби представляла їм всі матеріали, всі кольори. And that gets them very curious. І це, їм ставало цікаво. And interested. Yeah, interested. And they often say, oh, I didn't do this since I was a little kid. І часто вони говорять, о, Боже, я такого не робив з тих пір, як був маленькою дитиною. And that's a good beginning. That's a good beginning right there. І насправді це чудовий початок. And I try to do something that to contain the person first. І я насправді намагаюсь перш за все робити те, що може зібрати людину, to contain.
For example, a mandala, a circular mandala. Наприклад, коло мандалу. And they're to fill that with some things they like. І тоді наповнити це чимось, що вони люблять. Something they hope for or wish for. Щось, що вони надіються, на що вони надіються або б хотіли для себе. So I don't go into the trauma until they're ready, and they will lead me there when they're ready. І я не йду одразу в травму, вони мене поведуть туди, тоді, коли будуть готові. Otherwise, I'm just making the trauma worse. Інакше я просто роблю травму гіршу. Погіршую. Because they get re-traumatized. Тому що тоді вони ретравмуються. Ну, я просто хочу поділитися коротко, що коли ми в 15-16 роках працювали з реабілітації військових, з ветеранами по факту, вони постійно потребували якогось завдання. Ну, наприклад, якщо ми працюємо з глиною, що ліпити? Ну, тобто, повзаємодіяли з матеріалом, і вони хотіли конкретно, що їм зліпити. І ми ліпили тоді шар, кулю, і після цього вже з кулі формували, вони вже ліпили, що хочуть. А зараз я постійно працюю з діючими військовими. Чи можу я перекласти цю частинку? Вибачте. It's okay. Олена Вознесенська, she wants to share her experience because if you know, war started from 14 year in our country. So she had experience to work with veterans, already veterans, in 2015 and 16. And most of the soldiers, after first meeting with, for example, clay, so they were introduced to material, they had connection with material, and they were asking to Elena, okay, so what to do? Tell us what to do. So they needed a concrete task, what to do with clay. So, and then she was given task to make a globe. And after that, making globes, they were doing whatever they want to do with those globes. Yeah, see, I think that's excellent because it's enough of a prompt that it gave a direction, but it didn't tell them exactly what to make. They used their imagination in there. І я думаю, що це чудовий приклад, тому що насправді це була підказка, а не вказівка робити. Тобто ви не казали, якої форми, що і як робити, яку кулю. Тобто це було, ну, якби в загальних рисах, що робити, і далі вони вже проявляли свою творчість. And the globe is also a container. І глоб, ну, цей куля, воно також контейнер, те, що їх збирає. Ну, саме тому я пропонувала кулю, але вони лише, коли вони ліпили кулю, після цього вони могли перейти до творчості подальшої, що хочу вже ліпити. She's pointing that first of all they wanted to be said what to do exactly, for example, globe, and only after that they felt themselves free to create what they want. Yes, it was an icebreaker. It broke the ice and it got them used to making something, and then they could dive in. Yeah. І це було ніби як розтоплення льоду. Спочатку ви сказали, що їм робити, а тоді вони ніби як занурилися, після того, як лід розтопився, вони могли нирнути в цей процес. Але от що цікаво, чим я хотіла поділитися, зараз я працюю з військовими, ну, вже багато, більше 100 людей, там 120. And Elena now is working with more than 100 of soldiers. Wow. І вони якраз навпаки. And they do opposite. Тобто лише варто їм дати глину, і вони починають щось творити і витворяти. It's enough them to give clay, and they already started to do something with it.
Well, that's great because they're working on their own issues, which is really what we want. І насправді це супер, тому що вони працюють на власному бажанні, а це насправді це те, що передусім потрібно для нас. The very best art therapy is when they initiate the therapy themselves. І насправді найкращий результат, що ми можемо бажати, коли вони самі ініціюють щось робити арт-терапевтичне з матеріалами. And here is a metaphor I use with my clients even today. І ось метафора, яку я вживаю в роботі зі своїми клієнтами навіть сьогодні. And I also said this to my traumatized clients or any of my clients for many years. І я це говорю своїм травмованим клієнтам і будь-яким клієнтам вже протягом багатьох років. I tell them that that we're both rowing our own boats. Я кажу їм, що ми двоє веслуємо свій човен. And 1 hour a week I get out of my boat and I get into their boat. І один раз на тиждень на 1 годину я пересідаю зі свого човна в їхній човен. And we row together. І ми веслуємо разом в тому човні. And we don't know where we're rowing, but we're rowing. І ми не знаємо, куди ми веслуємо, але ми веслуємо. And we can row many different places and we can try many different things. І ми насправді можемо повеслувати і приплити чи прийти в багато різних місць. And we can talk about anything. І можемо говорити про все, що завгодно. And we can make anything, and we can make together or separately. І ми можемо створити багато речей разом або окремо. Yeah. And I find that very successful, and people realize that I am really truly on board with them. I'm on board the ship with them. І насправді це дуже помічне людям розуміти, що я насправді разом з ними в їхньому човні в цьому процесі. On that basis, anything is possible in an art therapy session. І базуючись на цьому, все є можливим під час арт-терапевтичної сесії. I do find that clay is extremely effective with trauma victims. І я переконана, що глина надзвичайно супер працює з травмованими людьми. You know, we should do the feelings map or not. Or should we save the feelings map for, I think that would take at least an hour to do it. І в нас не так багато часу, каже Кетрін, і вона перепитує, чи маємо ми робити I цю can talk feeling about map. it. I can talk about it. Або хоча б вона може розказати цю методу. Бо в нас залишилось 20 хвилин. Yeah, what do people want? We can try it, but I don't think we'll get to do very much of it. Але вона питає, чи ми можемо спробувати, але вона напевно, чи нам вдасться дойти до кінця. Or we can continue with questions. Або ми можемо продовжувати. Let's try and чи можу я сказати від себе, because it's already here all professionals, so we know how to do everything quickly. Okay. Okay. I want to introduce this idea to you of the feelings map. Я хочу вам представити цю ідею карту почуттів, feeling map. Відчуттів, почуттів. Yeah. This is from a set of art therapy cards that I made many years ago. Це зображення з арт-терапевтичних карт, які я зробила багато років тому. And these are the instructions for that. І ось інструкція до них. But I will tell you verbally. Але я вам розкажу словесно. The idea of this is to help our clients, and this is really perfect for military trauma victims. І ідея цього, вона прекрасна для всіх, але особливо для травмованих військових. Because the goal is to identify and express feelings. Тому що головна ціль і результат цієї feeling map, карти почуттів, почати визначати, що вони відчувають і як їх, і висловлювати ці емоції.
which is the number one thing for art therapy anyway, identify and express feelings. І це завдання насправді будь-якої арт-терапії – ідентифікувати почуття і висловити їх. So we have to make a key to the map. Every map that you've ever seen has a little key down in the corner. І нам потрібно зробити ключ до карти. Насправді, ви яку б карту не бачили, там внизу справа ви бачите там, що позначення, що означає кожне So позначення. for this exercise, you need a small paper and you need a large paper. І насправді для цієї вправи вам потрібно буде маленький малюнок, формат А4 і, наприклад, А3 великий. On the side of the small paper, write a list of your feelings. І зліва, ну так умовно поділивши малюнок, напишіть список всіх відчуттів і почуттів. These are feelings you have experienced during the past 24 hours. Почуття, відчуття емоцій, які ви відчули протягом останніх 24 годин. As an example, I have written my feelings. Yours may be different, will probably be different. Я, наприклад, can I read them, okay? Yeah. Ага. І я насправді написала свої почуття, відчуття, у вас вони будуть інші. Наприклад, протягом 24 годин я відчувала себе щасливою, сумною, злою, втомленою, doubtful, сумнівалася, мала тривогу, мала головний біль, біль пальця і була розчарована. So these are the feelings I have experienced over the last day. І це почуття, які я відчувала протягом останнього дня. And please include body feelings as well as emotional feelings. І що важливо, наголошує Кетрін, включіть, будь ласка, всі фізичні відчуття, крім плюс до емоцій. So I've had some toe pain. I had a headache yesterday. І ось, як ви бачите, я мала біль пальця, я мала головний біль. I felt anxious about our master class today. Я відчувала тривогу, ну, anxious, захоплення трішки, да, з приводу нашого майстер-класу. And so these are just the different feelings, and I made a list of them, and there's probably more if I thought І, about it. звісно, якщо б я більше подумала, їх 100% більше би було. Але ви вже в цей час всі пишете. So think of your feelings over the past 24 hours and write them down on the side of the paper. І, будь ласка, подумайте все, що ви відчували протягом фізично, на рівні емоцій, на рівні тіла, протягом останньої доби, і випишіть. Next to each feeling, make a rectangle or a square. Навпроти кожного цього почуття, відчуття, емоції поставте собі такі прямокутнички або квадратики. This is the key to your map. І ось це ключ до вашої карти, насправді. It is very important to use materials that have coverage, that you can cover the paper easily. І насправді дуже важливо вживати матеріал художній такий, який може легко перекрити папір. Like chalk pastels. Наприклад, як крейдяна пастель, якщо правильно. Not this. Not markers. Не ручки, не фломастери. Because that makes a line. You want something that covers the paper. Бо ті матеріали роблять лінії, а вам треба щось таке, що перекриває матеріал гладко. Якось так. You can also use paint. Ви можете також вживати фарби. So I want you to look at your first feeling at the top. Я хочу, щоб ви подивились на своє перше почуття на горі. And then look at your colors. Тоді подивились на ваші кольори. And get the feeling of your feeling at the top. І подивилися знов на почуття згори. And look here, and what color calls to you for that feeling? І який колір
асоціюється у вас саме сьогодні з тим відчуттям. And that will be different. We could have a same feeling, but you might see it as purple and I might see it as green. І насправді кожен з нас можуть ці почуття називатися однаково для кожного з нас, але кольорова асоціація буде інша. Yeah. And this will be personal and different for everyone. І це буде персонально і різне для кожного з нас. Yeah. No, you cannot do it wrong and your clients cannot do it wrong. Ви не можете зробити щось неправильно, тому що воно індивідуально ваше. Yeah. Everyone interprets this their own way. І кожен це інтерпретує, трансформує у свій спосіб. So you go down your feelings and okay, so you pick, let's say for I had happy here. Наприклад, я бачу щасливий. Today I pick this color for my happy. Сьогодні я беру цей колір для щасливого. And I color it in my happy square. І я зафарбовую це в зелене. Go through your whole list like that. І пройдіться через весь список отак. Okay? Go through, look and see what color calls to you for each one. And don't forget, you can blend your colors. І пройдіться по списку, і відчуйте, який колір кличе вас до якого відчуття. І пам'ятайте, що ви також можете змішувати кольори. So, like, for example, if you want pink, you blend your white and your red. І, наприклад, якщо вам хочеться зробити рожевий колір, ви можете змішати білий і червоний. Okay? So, go through and do your whole key. Будь ласка, пройдіться і так зробіть такі ключі, підказки. Now, are people doing that now, or should I keep going for the instructions? Чи люди роблять це зараз, чи я можу продовжувати інструкції? I think you can go instructions, because not so many time left. Okay. Now, when that is completely finished, we're going to turn our attention to the big paper. І коли наші ключі вже виписані, і ми прописали, And I recommend big paper. і рекомендую великий листок тоді взяти. And I have done this with even bigger paper with clients. І я навіть використовувала більший формат, ніж А3. Using paint. І використовувала фарби. Okay, so I want you to pretend that this paper is you. Я хочу, щоб ви уявили, що цей матеріал, цей папір є ви. So this whole paper, the whole sheet of paper is completely you. І ось цей великий листок паперу – це ви. And I want you to fill this paper with as much of these feelings as you have. І я хочу, щоб ви заповнили цей листок настільки багато цими всіма відчуттями і почуттями, настільки це можливо. For example, my happy color is that bright green. Наприклад, колір мого щастя сьогодні яскраво зелений. And if I have a lot of happiness I've felt in the past 24 hours, I'm going to have a lot of green on my paper. І якщо я, наприклад, відчувала багато щастя протягом доби, то на моєму малюнку, на мені буде багато зеленого кольору. But if I've only had a little bit of happiness, I'll just have a little bit of green. І якщо я мала лише трішки щастя, то так само буде відображення на малюнку. Я лише точково позначу їх, лише трішки зеленого кольору. And so the same it is with all of the colors. When you look at the feeling and you look at the color, ooh, how much did I feel of that? Угу. І ще одне ключове питання, яке до цього листка. Скільки того чи іншого почуття в розмірі я відчуваю, стільки і воно пропорційно відображається фарбами на малюнку. And the goal is to completely fill this paper with all of the feelings. І мета
заповнити фарбами цей малюнок максимально, цей листок. Yeah. And you can interpret this any way that you want, but generally they all turn out very abstract. Мгм. І ви можете їх розмістити як завгодно, і вони в загальному дуже абстрактно. Yeah, in fact, I would, nobody needs to make like a landscape or a portrait or anything like that. This is you. So you're going to fill it with as much of those colors, however you feel them at the time you do this. І насправді не треба малювати чогось особливого, там, чи пейзаж, чи обличчя. Насправді листок – це є метафора вас, тобто це є ви, і цього достатньо виразити в кольорі. Now, for your clients, when they first try this, it will take them between adult clients about 30 minutes to 40 minutes to do this. І для ваших клієнтів, коли вони будуть робити це вперше, це може зайняти від 30 до 40 хвилин. And if you see them for an hour, you'll have 20 minutes for the group to discuss it and encourage them to hang it up and look at each other's. І коли обов'язково в групі якби підсумувати, нагадати їм про завершення, для того, щоб хоча б мінімум 20 хвилин було на обговорення в групі. This is one of the very, very best art therapy prompts I could ever recommend to you. І насправді це одна з найкращих арт-терапевтичних підказок, яку я вам можу рекомендувати. I have been doing this for more than 30 years. Я це роблю більше, ніж 30 років. And I use it myself. І я це роблю для себе завжди. I use it sometimes in my art studio as the beginning of a painting. І насправді я часто це роблю як розігрівку чи як початок перед в своїй майстерні перед малюванням. This is also something you can do with your clients. You can do your own while they do theirs. І насправді це ви можете робити з своїм клієнтом паралельно. Вони можуть малювати свою карту почуттів, ви можете малювати свою. And here's the biggest part of this. You could do this every day, and every day it's a different map. І що цікаво, що ви можете робити це кожен день, і кожен день це буде інша карта. Because our feelings shift and change every day. Тому що наші почуття змінюються кожен день. And that is a good thing for our clients to realize. Our feelings come and go every day. І це дуже чудовий спосіб усвідомити нашим клієнтам, що наші почуття, емоції, відчуття, вони приходять і йдуть. And this helps so much with traumatized military because they start to see the flowing of feelings over time. Flowing. І вони бачать, так, I'm looking for Ukrainian word, I understand. Вони як на хвилях, як це перетікає, може перетікати з одного в інше взаємодію. And I also wanted that you said to me yesterday that today my happiness can be one color and tomorrow happiness can be another color. Yes, exactly. And you never know what color your feelings will be from day to day. І ви ніколи насправді не знаєте, якого кольору будуть ваші почуття, відчуття, This will change every day. І насправді це може змінюватися кожен день. Наприклад, сьогодні, I'm saying, for example, yes? Yeah. For example, like today, I think my happy is that bright green. Наприклад, сьогодні моє відчуття щастя є яскраво зеленим. But tomorrow it could be black. Але завтра воно може бути чорним. Right? Окей. Добре. Yeah. Do people have any questions? Чи люди мають питання? You know, I think we could do a word. Yes, exactly. Yes.
Yes, and I will show you the one that this is one of my feelings maps. Це одна з моїх карт почуттів. And this is oil paint on paper. І це масляні фарби на папері. So they come many different ways, and there's many ways of talking with your clients about it too. І вони приходять різними шляхами, і про це можна по-різному говорити. I see Alexandra Klyshanova have done already painting, so okay. If somebody, якщо ще хтось має, може ще... Hold it up if you want to. Якщо хочете, покажіть, будь ласка, що вийшло. Вау! Yeah, exactly. Олександра, а можна ближче до камери? Alexandra, that's fantastic. Фантастично, фантастично, бо деколи в розмитому, зараз супер, так. Yes, fantastic, yes. We have a question from Olena also. Raised hand. У мене питання, от якщо взяти акварель і вона буде розтікатися, чи можемо ми клієнту пропонувати, щоб він спостерігав за тим, як вона розтікається? Чи не буде це травмівним досвідом для нього? Якщо хтось знає, як перекласти акварель, watercolor. So here is a question: if a person will be using watercolors and they were doing lines or flowing on the paper, so what you propose to client to do? Watch how they flow, or can it traumatize, or what? No, it doesn't traumatize anybody. This does not. I've never seen this traumatize anybody. Maybe I do not. Ну, тобто це ніяк не впливає. So they can watch on the process how the watercolors flow. And, well, sometimes they might do, they could do explosions of color. Деколи ви можете робити взрив кольорів. But it is contained on the paper, and they'll talk to you about it. Але це все рівно буде включатися на листку, втримуватись, і вони будуть про це говорити. Oksana, this is almost worth a 1-hour workshop itself. І насправді це вартує провести окремий годинний роботу по цьому малюнку. Because when we talk about, there's many different ways that people do this, and I have seen this done thousands of times. Я бачила, насправді, кожен раз, кожна людина робить це індивідуально, я бачила це тисячі разів. And I see certain patterns come up over and over again. І що цікаво, що кожен раз можна побачити, які паттерни проявляються при малюванні. But we don't have a chance today to go over all of that. That would take really another half an hour easily. Але, на жаль, в нас сьогодні вже немає такої можливості продовжити говорити на цю тему, бо це б зайняло ще мінімум півгодини. But also the making of this should take 30 minutes. Але також зробити просто малюнок цієї карти, це сам малюнок має забрати десь 30 хвилин. So that you can be with the feelings and get the right balance and put enough in or take it out or whatever you need to do. І насправді це потребує доброго контакту зі своїми почуттями, що ви хочете розмістити або висловити назовні. This is a major prompt. This is a very important prompt. І це насправді дуже важлива підказка. It takes time. It takes time to make it, and it takes time to think about it, and it takes time to talk about it. І насправді це потребує часу подумати про це, відчути це, намалювати це і поговорити про це. Because we help them make connections between the feelings and what happened to them within the past 24 hours.
тому що ми намагаємося їх сконтактувати з тим, що вони відчувають за останні 24 години, але також це є ключ до того, що вони відчувають в результаті того, що вони робили протягом дня. I have had clients, after I showed them this was art therapy that they chose to do for weeks and weeks. І коли я показала цей інструмент клієнтам, деякі з них вибрали працювати з ним тижнями просто. It's just that they loved doing this so much. І їм настільки це сподобалось робити. Mhm. What do you think, Oksana? How are you? Oksana, do you have a headache from all this translating? Катрін питає мене, чи я маю головний біль від перекладання. No, today I'm very happy because I have an assistant today, my beautiful daughter. She speaks much perfectly English than me, so even her physical body presence in the room was for me like helpful. Let me see her. Tell her to let me look at her. Yes, she's here. What's her name? Her name is Eva. Eva. Yeah. Hi. But you couldn't hear because I'm in professional. Yeah, right. But that's so nice you could help your mom. That's so Це nice. дуже гарно, що можна. Yeah. Oh, your English is great. Yes. I think her English is better than mine. Mine for sure. Yeah, so for me it was very helpful. Oh, that's so good that you're helping her. Thank you so much. I appreciate that. Yes. Thank you. It was an amazing experience. Oh, cool. Groovy. Rock and roll. Namaste. Yeah. Well, I think that's our time for today. It felt like it was just so quick. І, на жаль, цей час відчувався, що це було так швидко. If you want any more training that I can do, I'm very happy to do that with you. And if I think I would recommend that we have 1 hour or 1.5 hours just with this. І я би рекомендувала, якщо є бажання продовжувати роботу зі мною, якось це можна організувати. І я би казала, що навіть оця вправа, карта почуттів, це би потребувало 1-1.5 години. Якщо б я могла від себе додати, can you take us as your group of clients and work with us some art therapy methods that you're working? Я запропонувала, чи могла б вона просто віднести до нас як до групи своїх клієнтів і провести деякі методики просто на нас. You know, I have 12 online clients now. І зараз Кетрін має 12 онлайн-клієнтів. And they're in Europe and also in the United States. І вони є в Європі і в Сполучених Штатах. And so it's very interesting art therapy online, which is something to talk about too. І насправді це неймовірно поговорити про те, як працює арт-терапія онлайн. Yeah. So yeah, we are colleagues, ми колеги, but it's just a metaphor. So we can be like a group of people who are experiencing methods. Yeah, that would be great. But I'm happy to do anything I can to help my art therapist colleagues in Ukraine, because you're in a very tough situation. And if anything I've said helps, then that's good. І Кетрін каже, що для неї велика честь допомагати колегам з України, тому що нам приводиться багато з чим працювати, і вона радісно буде ділитися далі своїми інструментами.